Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saurara da ku a wani sabon darasi namu akan jerin darussan mu na CSS, kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mu albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 29, darasi na 28 da ya gabata mun shine akan CSS link. Ayo kuma insha Allah darasin mu ne zamu shi akan CSS border radius property. Kafin mu ci gaba, yan uwa so ku min subscribe, ku danna mun alamar karara da kuma like domin samun sabbin darussa da zarar andora. Bari mu wage wannan sai mu je mu yi darasin mu na border radius property. Kuma a cikin wannan darasi na link zaka iya saka duk abin da ba wai sai zaka a cikin nan colon link zaka ce idan an ziyarci website ɗinka link din shi ya kasance kala kaza, background ɗinsa kaza, girman sa kaza, tsayin sa kaza. shi ma'anan duk zaka iya ƙara wasu abubuwa ba wai sai wa'anda zaka tsaya akan su ba. Sai mu goge wannan, sai mu yi save, mu zo mu yi refresh. To menene border radius kuma menene amfanin sa? Border radius ana amfani da shi domin creating din wani shapes da kake so ka saka, ko mu ce border kwana, wato idan yanzu muka yi creating din header 1 al misali, sai muka zo muka bashi, muka ce border dash radius, sai muka rufe header 1. sai muka rufe header 1, muka zo muka saka /. to yanzu anan za mu isa kama header 1 din background color, anan kuma za mu isa kama a TSS. yanzu idan muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga mun bashi header 1. to yanzu kila bari mu bashi class selector, class equal signs double quotation. a cikin wannan class sai mu bashi header 1. da mun kira header 1 mun san shi ne, sai mu yi copy din shi daya biyu, mu yi paste, sai mu zo mu saka space haka, sai mu mayar da wannan header 2, wannan kuma mu mayar da shi header 3, sai mu yi save, mu zo mu yi refresh. kun gansu da kasan fito. sai mu zo a cikin CSS, sai mu kira div. ok, ba mu da div, sai mu ce dot. ok, dot header 1, sai mu bashi, ko bari kawai mu kira header 1. idan muka kira header 1 sai mu bashi background color, ta yadda za ku fi gane abu. idan muka bashi background color, kamar yanzu mu bashi light blue, sai mu save, mu zo mu refresh. kunga kowannen su mun bashi light blue. sai mu ba kowannen su height, ko bari mu bar shi kawai mu bashi width. bari mu bashi width, sai mu bashi 300 pixels, sai mu save, mu zo mu refresh. ok, sai mu zo anan, sai mu save, mu zo mu refresh. kun ga kowannen su ya kasance na da 300 pixels. to shi border radius shine zai lankwasa ma rubutun ka daga nan zuwa nan da nan da nan da nan. to sai mu kun ga mun kira header 1, da muka kira header 1 duk kowane header 1 ya dau background color. to yanzu muna so mu ba kowanne, yanda da mun kira dot header 1 nan mun kira kenan class selector, sai mu open and close curly brace, sai mu zo a ciki, sai mu bashi abu da muke so. kamar yanzu a cikin wannan muna so mu bashi border radius na 10 pixels. to a ina muke so mu bashi border radius? yanzu idan na bashi border radius kawai ba tare da na saka mai bangaren da nake so ba, kowane bangare zai ɗau border radius. yanzu zan iya bashi border dash top dash left
dash radius, sai mu saka semicolon, sai mu bashi kila 20 pixels, sai mu save, sai mu zo mu yi refresh. Kun ga nan ya lankwasa daidai 20 pixels. Da za mu zo mu bashi 10 pixels, sai mu save, mu zo mu yi refresh. Kun ga daidai 10 pixels. To abinda nake so ku gani, idan yanzu na saka mai right, na goge wannan na mayar da shi right, na yi save, idan na yi refresh nan zai lankwasa. Kun gani, bari ma na mayar da shi 20 pixels, 20 pixels, sai mu save, sai mu refresh. Kun gani, bari mu kara mai height yadda za mu fi ganin abun. Bari mu zo a cikin header 1 din da mu bashi height, sai mu bashi 100 pixels, mu save, sai mu refresh. Kun gani da ya lankwasa. To za mu iya bashi kuma za mu iya bashi border sai mu ce button border dash button dash left, border button left, wato muna so ya lankwasa mana border mu a daidai left dash radius, sai ya kasance radius, sai mu saka colon, sai mu bashi ila 20 pixels, 20 pixels, sai mu save, mu zo mu refresh. Border dash button left radius. Ok, mun yi kuskure a nan, sai mu zo mu cire wannan, mayar da shi r, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun ga lankwasa mana a nan daidai 10 pixels, 20 pixels. So za mu iya zuwa a nan kuma mu kira dot header 2, sai mu open and close curly brace, sai mu bashi border dash button dash, ko kuma bari mu bashi border dash radius, sai mu bashi kawai 30 pixels, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun ga ko ina ya kasance border radius 30 pixels. Ko bari mu bashi 20 pixels, mu save, mu zo mu refresh. Kun ga 20 pixels. To za mu iya zuwa kuma a nan, sai mu kira header 3, sai mu open and close curly brace, sai mu bashi border dash radius, sai mu bashi 20 pixels, 30 pixels, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun ga nan 20 pixels, border top right 20 pixels, border bottom left 20 pixels, border top left 10 pixels, border bottom right 10 pixels. To bari mu kuma a what part, wato a lokacin da zaka saka border radius, a duk lokacin da kace 1 border radius value 10, idan ka saka border radius 1 value kawai ka saka mai 10, to zai kasance ya dauki top and left, top left and top right, bottom left and bottom right, dukansu zai ba su 10 pixels na ɗaya. A lokacin da ka zo a border radius ka bashi 2 border radius value, kamar yadda muka yi ana shine 2 value.
da muka zo muka ce 20 30 to shine to value. Idan ka bashi to value, yanzu ila na bashi to value na ce 20 pixels, na dawo na ce 10 pixels. to abinda zai shine 20 pixels zai kasance na top left ne and bottom right, su za su dauki 20 pixels. 10 pixels kuma zai kasance na top right and bottom left, kamar yadda kuka gani a nan. Da muka bashi border radius muka bashi 20 pixels, nan 30 pixels, nan top right kun gani, nan 20 pixels ɗin shine ya kasance na top right da kuma bottom right. Wannan 20 pixels shine ya kasance na top left da kuma bottom right. Wannan 30 pixels shine ya kasance na top right da kuma bottom left. to sai kuma for value, idan ka bashi for value zai kasance top left, top right, bottom right, bottom left. yanda zan zo na in ƙara value, in sake ce mai 6 pixels, in bashi 17 pixels, sai mu save, sai mu zo anan mu yi refresh, kun ga sun canza. border radius 20 pixels, 30 pixels, 6 pixels, 17 pixels, sai mu save mu zo mu yi refresh, kun ga sun canza. kun ga wannan ya ɗau 30 pixels, wannan ya ɗau 20 pixels, wannan ya ɗau 10 pixels, wannan ya ɗau 17 pixels. to haka ake amfani da border radius. za ka yi amfani da border top right radius kaza, border bottom left kaza, border top right top left kaza, border bottom left kaza, ko kuma kawai ka bashi iya value. lokacin da ka zo bashi value zaka san cewa wannan na top right ne, wannan na bottom left ne, wannan na top left ne, wannan na bottom right ne. idan kuma ba za ka iya fahimtar wannan ba sai ka yi amfani da nan border dash top right dash radius ka bashi kasancewa wannan na top right ne. wato idan aka ce top right hannun sama amma kuma daidai lankwasa ta dama, bottom left ƙasa daidai lankwasa ta hagu. kaga sai ka ce ina so ya saka min border dita a sama, border ta kasance sama kuma dama radius, border ta kasance ƙasa kuma hagu radius. kuma za ka iya ka ce border kuma a ƙasa amma dama, kuma za ka iya cewa border a sama amma hagu, sai ka bashi left. to anan sai ka bashi iya. yanzu idan muka yi save muka zo muka yi refresh, kun ga ko ina ya ɗau 20 pixels. to nan za ka iya bashi ka ce wannan 20 pixels, wannan 30 pixels, wannan 40 pixels, wannan 50 pixels, sai mu yi save mu zo mu yi refresh, kun gani. kuma za ka iya amfani da wannan sai ka zo ka ce yanzu alal misali mu zo mu bashi nan 0 pixels, nan mun ce top right 20 pixels, bottom left top left 20 pixels, bottom yanzu bari ku ga misalin zan baku. yanzu anan za mu iya bashi 30 pixels, mu bashi 0 pixels, mu bashi 30 pixels, sai mu save mu zo mu yi refresh. ok akwai kuskuren da muka yi, 30 pixels
sai mu save mu zo mu refresh. kun ga yadda ya kasance ta wannan ake amfani da shi. to kuma za ka yi amfani da wannan kawai hanya buda ɗaya kawai, kamar yanzu wannan rubutun da za mu cire mai wannan height din mai save mu zo mai refresh. kun ga yadda kuma wata buda radius kun gani ya yi lankwasa daidai kamar yanzu yadda za ku gani. kun gani irin wannan buda radius ne. idan muka zo za mu dinga amfani da buda radius domin mu saka mai rubutun mu shi mu kuma bashi abin da muke so. a nan za mu dakata da fatan kuna jin daɗin wayannan darussa na. wassalamu alaikum wa rahmatullah. a huta lafiya.